All right. So once Georgiana touched that magical flower, it disintegrated itself. Its leaves turned cold black, and it was almost as if that flower was touched by fire. There was There was too powerful a stimulus, said Almer thoughtfully. All right. So when Georgiana touched it, it turned into coal black. So even Almer does not understand why that happened, but he says that, oh, maybe it was too powerful. Your touch was too powerful, and that's why this happened. Um, to make up for this abortive experiment, he proposed to take her portrait by a scientific process of his own invention. It was to be effected by rays of light striking about a polished plate of metal. Georgiana assented, but on looking at the result was affrighted to find the features of the portrait blurred and indefinable. While the minute finger of a hand appeared where the cheek should have been, Elmer snatched the metallic plate and threw it into a jar of corrosive acid. All right. So what happened is that when she touched the flower was destroyed. So already her mood is gone, right? So to make up for that failed experiment, Elmer proposes that he'll take a picture of Georgiana. That's what he means by a portrait, okay, by of taking a photo. But remember, the camera of our day today was not invented probably back then, and Almer has only invented a very, very primitive version of the camera, but it works on the same principle that, that when the light rays will strike upon a polished plate, it will create a reflection. So he does that, and when he takes the picture, what happens is that it is a blurred picture, and the only thing that can be correctly identified is that mark, okay, the minute figure of a hand is there on the cheek, all right, but nothing else is clear. So Alma got very, very angry because the portrait only showed what the thing that he hated the most. So he threw away that metallic plate, which was the camera. Soon, however, he forgot these mortifying failures. In the intervals of study and chemical experiment, he came to her flushed and exhausted, but seemed invigorated by her presence and spoke in glowing language of resources of his art. He gave a history of the long dynasty of the alchemists who spent so many ages in quest of the universal solvent by which the golden principle might be elicited from all things vile and base. All right. So soon, all these experiments that he made were failure, right? അതായത് കാണുമ്പം കറക്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നും, പക്ഷെ അതിന്റെ ആ ഒരു എൻഡിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വർക്കിംഗ് ഔട്ട്. ആ ഫ്ലവറിനും അതിനെ സംഭവിച്ചു, ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ള ആ മെഷീനും അതിനെ സംഭവിച്ചു. So he was mortified by these failures, but he kept continuing his experiments, and ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് he would come in a very, very excited manner to her, and he would speak to her in glowing language about his art, about the science that he was practicing, okay. And he also talked about the long dynasty of alchemists. Alchemists എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സയന്റിസ്റ്റിന്റെ ഒരു പഴയ ജനറേഷൻ ആണ്. But obviously not everything was scientific with them. They used to delve in a little bit of magic and dark arts, as we call them. So he talked about them, and how they were also trying to find the mysteries of the universe, all right, and how they were trying to take away the golden principle. And the golden principle and നമുക്ക് എല്ലാത്തിന്റെയും ഒരു ക്രിയേഷന്റെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് we cannot define it by science അല്ലെ. നമ്മൾ അതില് we believe that even though science says that the big bang theory is what created the universe, what caused that big bang is still undefinable, right? So that is where the God principle comes in. ഗോഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഡിവൈൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ലെ. ദാറ്റ് എല്ലാത്തിന്റെയും നമ്മൾ സയൻസിലൂടെ അന്വേഷിച്ച് ചെല്ലുമ്പോൾ വി റീച്ച് ആൻ എൻഡ് ദാറ്റ് കനോട്ട് ബി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഗോൾഡൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ, ഓൾറൈറ്റ്. സോ alchemists have been trying to find that out for a very, very long time. Almer appeared to believe that by the plainest scientific logic, it was altogether within the limits of possibility to discover this long-sought medium, but he added, a philosopher who should go deep enough to acquire the power would attain too lofty a wisdom to stoop at the exercise of it. Not less singular were his opinions in regard to the elixir vitae. All right. So what he says here is that, so he believed that it's not very difficult to find this God principle or the golden principle. എല്ലാത്തിന്റെയും ആ ഒറിജിൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും അല്ല എന്നാണ് ആൽമർ ബിലീവ് ചെയ്തിരുന്നത്, because he thinks that it can be solved by scientific logic. All right. But he thinks that even the question of the elixir vitae എന്താണ് ആ ഒരു that
immortal drink that is supposed to give you immortal life. അതിന്റെ പോലും എന്താ ആ ഒരു ഒപ്പീനിയൻസ് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടായിരുന്നു അൽമീറിനുണ്ടായിരുന്നത്. He was more than intimidated that it was at his option to concoct a liquid that should prolong life for years, perhaps interminably, but that it would produce a discord in nature which all the world, and chiefly the quaffer of immortal nostrum, would find cause to curse. Okay, so he thought that elixir വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ആയിരിക്കില്ല, but he was intimidated by the fact that he can probably create that liquid, but he was concerned about how it would affect the rest of the nature. കാരണം ഒരു life immortal ആയി കഴിയുമ്പം it causes a sort of effect on the entire nature of the universe, and and that it would be so difficult to create a balance again, that even the immortal nostrum, the quaffer of the immortal nostrum, would find a cause to curse the person who had done such a thing. So the quaffer means the person who drinks that immortal drink, or ഇവിടെ ഒരു അതിനുള്ളത് immortal nostrum എന്നാണ് പറയുന്നത്. nostrum എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരുന്നാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്, പക്ഷെ അത് ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളല്ല ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. Okay, so that means it is something that should only be created by God. But when a man like Almer would create it, it would be an immortal nostrum. Okay, so the person who drinks this immortal nostrum, okay, അയാൾ തന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയ ആളെ curse ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമെന്നാണ് പറയുന്നത്, because it creates an imbalance and it prolongs your life. But life എന്ന് പറയുന്നത് it is meant to be short, only then it is enjoyable എന്നുള്ള ഐഡിയ ആണ് വീണ്ടും നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്നത്. that mortality of life വീണ്ടും വീണ്ടും പല രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വർക്കിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. Almer, are you in earnest? Asked Georgiana, looking at him with amazement and fear. It is terrible to possess such power, or even to dream of possessing it. So she's saying, are you real? Are you saying what is the truth? All right. It is terrible that you have such power to create the elixir, or to give life, and it is terrible even to dream of having that kind of a pressure, power എന്നാണ് പറയുന്നത്. Oh no, do not tremble, my love, said her husband. I would not wrong either you or myself by working such inharmonious effects upon our lives. But I would have you consider how trifling in comparison is the skill requisite to remove this little hand. All right. At the mention of the birthmark, Georgiana, as usual, shrank as if a red-hot iron had touched her cheek. All right. So he's saying, don't be afraid that I have such power. I will never wrong you or myself. And carry the use of such powers, even though you have that power, to use it is wrong, is something that even Almer understands. All right. And I would not bring up that inharmony into our lives. But why I'm saying this is that I want you to understand how trifling or how simple in comparison it is for me to remove this hand from your face. So അത്രയും വലിയ കാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ഒരാൾക്ക് ഈ മുഖത്തെ ഈ പാട് മാറ്റാൻ എന്തൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാനാണ് ജോർജിയാനോട് ഈ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞതെന്ന് പറയുന്നു. At the mention of the birthmark, എന്താ ജോർജിയാനയ്ക്ക് അറിയാം how much her husband hates it, അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് അയാള് വിറച്ചത് അത് കാണുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ആ ഒരു അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവൾക്ക് ഒരു ഭയമാണ് മനസ്സിൽ. ആൻഡ് ഷീ ഷ്രാങ്ക് എന്താ, നമ്മുടെ മുഖത്ത് പെട്ടെന്ന് പോയി ഒരു ചൂട് തേപ്പിട്ട് വെക്കുകയാണ് എന്ത് സംഭവിക്കും, നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടി പുറകിലേക്ക് മാറും, അല്ലെ? സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ സെയിം എക്സ്പ്രഷൻ ദാറ്റ് ഷീ ഹാഡ് when she heard the mention of the birthmark. Again, Almer applied himself into his labors. She could hear his voice in the distant furnace room giving directions to Aminadab, whose harsh, uncouth, misshapen tones were audible in response, more like the grunt or growl of a brute than human speech. After hours of absence, Alman reappeared and proposed that she should now examine his cabinet of chemical products and natural treasures of the earth. Among the former, he showed her a small vial in which he remarked was contained a gentle yet most powerful fragrance capable of impregnating all the breezes that blow across a kingdom. They were of inestimable value, the contents of that vial, and as he said so, he threw some of the perfume into the air and filled the room with piercing, invigorating delight. All right. So Almer was completely busy upon his labors. That means he was working very, very hard to create a solution for his problem. Okay. And sitting in her room, Georgiana could hear him talking, giving directions to Aminadab, who is actually the direct contrast to
ആൽമറിന്റെ ക്യാരക്ടറിന് ഡയറക്റ്റ് കോൺട്രാസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലേ. സോ ഇയാള് ഡയറക്ഷൻസ് കൊടുക്കുമ്പം ഹിസ് വോയിസ് വാസ് ലൈക്ക് ലൈക്ക് എ ബ്രൂട്ട്, ലൈക്ക് അൺസിവിലൈസ്ഡ് മാൻ, ആൻഡ് ഇറ്റ് സൗണ്ടഡ് ലൈക്ക് എ ഗ്രൗൾ, ഒരു ആനിമലുടെ സൗണ്ട് പോലെയാ തോന്നുന്നത്, നോട്ട് ലൈക്ക് ഹ്യൂമൻ സ്പീച്ച്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ hours on hours of working in his lab, he would come back to his room, all right? And one day when he came back like that, he said that ഇയാളുടെ ഒരു കെമിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സ്, ഇയാൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന പ്രോഡക്ട്സിന്റെ ഒരു അലമാരി ഉണ്ട്, ക്യാബിനറ്റ് ഉണ്ട്. അതിൽ നാഷണൽ ട്രഷേഴ്സ് ഓഫ് ദി എർത്ത്, അതായത് ഈ ലോകത്തിൽ എങ്ങും ഇല്ലാത്ത പോലത്തെ ഉള്ള ട്രഷർ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് നോക്കാൻ പറയും. എന്നിട്ട് ഒരു ചെറിയ വയൽ, ഒരു ചെറിയ കുപ്പി കാണിച്ചിട്ട് പറയും, ഈ ഒരു ഇതിനകത്ത് ഒരു പെർഫ്യൂം ആണല്ലോ, ഒരു ഫ്രാഗ്രൻസ്, വെരി വെരി മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ ഫ്രാഗ്രൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അത് അഴിച്ചു വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കിങ്ഡം, ഒരു രാജ്യം മുഴുവനും അതിന്റെ സ്മെൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത്. Okay, so that much powerful is that vial of perfume that he has. All right, and what is this? Asked Georgiana, pointing to a small crystal globe containing a gold colored liquid. It is so beautiful to the eye that I could imagine it the elixir of life. In one sense it is, replied Alma, or rather the elixir of immortality. It is the most precious poison that ever was concocted in this world. By its aid I could apportion the lifetime of any mortal at whom you might point your finger. The strength of the dose would determine whether he were to linger out years or drop dead in the midst of a breath. No king on his guarded throne could keep his life if I in my private station should deem that the welfare of millions justified me in depriving him of it. Okay, so then she's looking at that cabinet and she saw a small another gold crystal globe volte oru പാത്രം കണ്ടു, and it had a gold colored liquid. Okay, കാണാൻ വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു ലിക്വിഡ് ആയിരുന്നു. So she said it's so beautiful that I can imagine that this must be the elixir of life എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എൽമർ പറഞ്ഞു, ഒരു തരത്തിൽ അത് elixir of life തന്നെയാണ്. Or rather I would say that it is the elixir of immortality. Immortality എന്താ? മരണമില്ലായ്മ അല്ലെ, അതിന്റെ elixir ആണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? അതൊരു പോയിസൺ ആണ്, അതിന് ആൾക്കാരെ കൊല്ലാൻ സാധിക്കും. It can make you mortal എന്നാണ് പറയുന്നത്. It is the most precious poison that was ever concocted. ഈ ലോകത്തെങ്ങും ഉള്ളതിനേക്കാളും ഏറ്റവും പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിസൺ ആണിത്. കാരണം അത് ഉപയോഗിച്ചാൽ ആരെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാലും ആ ആൾക്ക് ഈ ഒരു പോയിസൺ കൊടുത്താൽ ഈ പോയിസത്തിന്റെ അളവനുസരിച്ച്, അതായത് അത് ഓരോ അളവിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഒരാൾക്ക്, ആ അളവിനനുസരിച്ച് അയാൾ ഇപ്പം മരിക്കണോ, ഇപ്പൊ ഈ നിമിഷത്തിൽ മരിക്കണോ, അതോ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പതുക്കെ മരിക്കണോ എന്നുള്ളതെല്ലാം തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും. സോ ഇറ്റ്സ് എ വെരി വെരി പവർഫുൾ പോയിസൺ അല്ലെ. അപ്പോൾ ഒരു രാജാവിനും ഏത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പൊസിഷനിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാണെങ്കിൽ പോലും they could not guard this person's life if Almer decides that this person should die എന്നാണ്. So it's again showing us the power of Almer as an alchemist. Why do you keep such a terrific drug? Inquired Georgiana in horror. Do not mistrust me, dearest, said her husband, smiling. Its virtuous potency is yet greater than its harmful one. But see, here is a powerful cosmetic. With a few drops of this in a vase of water, freckles may be washed away as easily as the hands are cleansed. A stronger infusion would take the blood out of the cheek and leave the rosiest beauty a pale ghost. Is this the lotion that you intend to bathe my cheek? She asked anxiously. Oh no, hastily replied her husband. This is merely superficial. Your case demands a remedy that shall go deeper. All right. So then when she heard about that poison, she said, itrem bhigaramaya or drug, why are you keeping it? Okay. So he says, no, don't mistrust me. I will never use it for wrong things. Okay. It is, its virtuous potency is yes greater than its harmful one. അതായത് അത് നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാനാണ് എളുപ്പം. അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രൂരനായ മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിനെ നശിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന മനുഷ്യനെ കൊല്ലാനൊക്കെയാണ് ഇത് ആവുന്നത്. അപ്പൊ ഇറ്റ് ഇസ് മോർ ഗുഡ് ദാൻ ബാഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്, ബിക്കോസ് ഹി വിൽ നെവർ യൂസ് ഇറ്റ് ഫോർ ദ റോങ് മീൻസ്. But see, he's showing her another bottle which has a powerful cosmetic. അതിന്റെ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ അത് കുറച്ച് ഡ്രോപ്സ് ഇട്ടാൽ മുഖത്തുള്ള ഫ്രെക്കിൾസ് എന്താ, ഈ കറുത്ത പാടുകൾ വരുമല്ലോ, ഫ്രെക്കിൾസ് എല്ലാം എന്താ കയ്യിലെ ചെളി കഴുകി കളയുന്ന പോലെ മുഖത്തു നിന്ന് മാഞ്ഞു പോകും. ഇതുകൊണ്ട് മുഖം കഴുകിയാൽ മാത്രം മതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് കൂടുതൽ അളവിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും?